Hello, 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 YouTube. ¿Cómo están? What's up, YouTube? How you guys doing? Yes, it's me. So, yeah. I know I haven't done a video in a long time. No he hecho un video en mucho tiempo. So, yes, no estoy tan grande como antes. Yes, I'm not as big I used to be. But before I get started, por eso les digo a ustedes, entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Estilo antiguo, old school training. Work then, works now. Stop trying to change shit. Okay? This is a result of 20 years of training, and I have not been training like I used to, or eating like I used to. Esos son los resultados de 20 años, lo que me ha sobrado. No estoy entrenando como antes. No estoy el tamaño como estaba antes. Y no estoy comiendo como antes, y todavía tengo el tamaño, todavía tengo la forma, y no he hecho nada. Oh, I mean, for alguien que tiene 43 años y no ha entrenado, for someone who's 43 as I've been training, like I said, old school training. If you work out hard, you develop your base, you do it right, then it's hard to lose that size. Como les digo, comiencen primero el entrenamiento con lo básico, agarren su forma primero, y hasta que pares a terminar, es bien difícil que se quiten los resultados. And of course, genetics play a role, but we'll get into that. So, we're going to get back into training like I used to be. Vamos a entrenar como antes. Voy a tratar de ponerme el tamaño que estaba antes. We're going to go back into the training when I used to be the size I used to have, and we'll be one day at a time. So today we'll be back. Hoy va a ser espalda. Y tienes muchas partes, movimientos en la espalda. There's a lot of moving parts with back. It begins with the neck all the way down. Comienza del cuello. Tienes trapezius. You got the front. You got the rear traps. You have the lats. Tienes lats también. You got your trapezius. You have your lats. You have your rhomboids. You have your lumbar on the back, in the middle. Tienes muchas partes, tienes el lats, tienes el rhomboid, tienes el lumbar de atrás, que parece como un six-pack atrás, muchas partes. Diferentes estilos, diferentes, pero a mí me gusta comenzar y entrenar más específicamente pullovers. I like to train more like pullovers. Now, there was a machine back in the days, they're still hard to find, but it's called a pullover machine. Es bien difícil encontrar estas máquinas, se llaman pullover machines, que te sientas y jalas para enfrente, pega puro la lat. Now, just because you don't have a pullover machine, you can still mimic that with different ways. No más porque no tienes la máquina, hay diferentes maneras que puedes hacer el movimiento similar. Pero vamos a comenzar con pullovers, y luego les voy a enseñar cómo hacerlo con una máquina, con peso libre. I'm going to show you how to do it with the machine, how to mimic it. I'm also going to show you how to do it with free weights. And then we're going to do different training with back. Y luego les voy a enseñar cómo hacer movimientos con la máquina. Y si no tienes la máquina, que puede ser igualmente. Y luego te vamos a entrenar diferentes partes de la espalda. So, all right, let's get started. All right. So, since I have a machine, I'm going to use a machine. Como tengo una máquina, voy a usar una. Pero si no tienes una, luego te enseño cómo hacerlo. You can buy a pulley system. Walmart, Amazon for like $50. Mimics similar like a pull down. Puedes comprar un sistema de pulley en Amazon con unos $50 y lo puedes colgar como quieras, y es casi similar con una máquina. But I'm going to show you how to do it with a machine, and then I'm going to show you how to do it free weights. Te voy a enseñar cómo hacerlo con la máquina y luego con peso libre. So, como les dije, tensión. Having tension at all time, having a stretch, que estiras, que no pega la máquina y apretas la espalda. So having a constant tension on the lat and then squeezing your lat hard. So let's do a warm-up set. Even right now that I'm fat, you can still see my lats. Aquí estoy gordo, sí, aquí puedes mirar los lats. So aquí mira, see, right there, ahí no siento nada. So si nomás muevo así, right there, le estoy quitando tensión a los lats. Right there, I'm taking the stress off the lat. You don't want to do that. You want to have that tension right there, see? Ahí estoy sintiendo la tensión y está estirando el lat en la parte de arriba. Y cuando vengo para abajo, codos adentro y aprieto los lats. Elbows in, squeeze my lats. Get a good stretch, feel it, don't let it hit. Come down, squeeze your lats. Elbows tucked in, squeeze your lats. Stretch, squeeze. Elbows tucked in, codos adentro. Estiro, mira lat.
y aprieto. Vamos a hacer unas series para calentar. We do a few warm-up sets, then we'll get into a little bit more heavier. So that is pullovers. Esos son pullovers y pega el lat de aquí enfrente. Alright, a little bit more heavier, más pesado. God, I love this. Ah, como me encanta este. Pullovers. Alright, last set, a little more heavier. Último set un poquito más pesado. So, normalmente mi último set es cuando uso wraps. Only in my last set I do wraps. The reason is because you wrap it around the bar and you're able to control more grip, which means you can do more heavier, more sets. La razón es que la uso en el fin para apretarlo, para tener la barra más, para hacer más peso, más duro para sostenerme. But one thing I recommend, don't use these without you learning the technique first. Because if you don't know how to use them, you don't know how to do the technique first, you're taking away learning how to feel it first. So les recomiendo que no comiencen a usar esos luego. Primero aprenda cómo usarlo, la técnica, todo eso, y ya cuando te pongas más avanzado, usa estos, porque lo que te vas a quitar la tensión. So I recommend don't use these until you learn how to work on your back. How you wrap them up. And keep turning. Another vuelta, vuelta, vuelta. Keep turning until I feel my wrist nice and tight against the bar. Saquecito. Bien apretado. Ahora sí. Alright. Here we go. All right, dumbbell pullovers. So if you don't have a machine, no problem. I'm going to show you how to do it. Si no tienes una máquina, no problema. Te voy a enseñar cómo hacerla. So, again, es la misma cosa, pero la única diferencia que estoy cruzando una banca. Same technique. Get a stretch, come back, squeeze, relax. It's exactly the same thing. Now, you want to have your head hanging a little bit, que es tu cabeza colgando un poquito, no tanto así, pero un poquito. You find your sweet spot. Encuentra donde te sientas cómodo. And once you do, make sure you got a good grip on the dumbbell, como quieras. Come up. Elbows bent, codos doblados, estira, y para arriba. Get a good stretch, and come up. Keep your elbows tucked in as much as you can. Trata los codos que están adentro. So, same thing. Make sure you get a good stretch. Now, be careful. Ten cuidado.
No te quieres tirar tanto con peso pesado que te van a romper la espalda. So this is why you learn the technique first. Be careful, because if you use a lot of heavy weight, it'll pull you and you don't want to break your lats. So again, learn the technique first. Get a good stretch. Squeeze your lats. Come up. Squeeze. Feel the lat stretch. Squeeze. Careful with the Chevelle. As you can tell, te puedes dar cuenta, es lo que te agarra tus lats right there. Alright. So, no need to explain again. You guys got the technique down. Now it's just do some training. Ahora sí hay que agarrar la técnica. La expliqué. Ahora sí me quedo callado. Use 50, vamos a 50. Yes, I know. Tu tío es más grande, tu coach más grande de yo. Your coach is bigger than me. He uses 100 pounds. But you have this, pero tienes esto. 1971 Chevelle, $140,000. No, you don't, so yo gané. Alright. A few more sets. Unas series más y a ver qué. There we go. No. All right, last set, we're going to use 65. Vamos a 65. All right, next on the list is overhand lat pull downs. Próximos, lat pull downs, pero por al revés. So know the difference between a pull over versus a lat pull down. There's a difference. So technically speaking, we haven't worked on our back. Técnicamente, todavía ni trabajamos en la espalda. Yes, yo sé cómo se conectan los lats, los rhomboids, lumbar, yo sé. Cálmense, espérense. Porque todo lo que estamos trabajando ahorita es el puro lat aquí enfrente. No hemos pegado atrás. Técnicamente, trabajamos la espalda poquitito, pero estamos pegando más lat aquí enfrente. So technically, we haven't really worked on our back per se. We've been hitting nothing but lat. Even though it's the back, yes, but we haven't hit anything in the back specifically yet. Indirectly, it hits them, but we've been hitting nothing but lats. So the reason why we do it underhand, again, is to get those lats. So when you look in the front, people can see you from the front. So when you pose, I know, not right now, you can see the lats pop. So la razón que lo estamos haciendo por abajo, otra vez, pegando los lats. So cuando haces
muscular pose así, no estoy ahorita, enseñan los lats de enfrente. Por eso les dije, that's why I said your back has a lot of moving parts. Por eso les dije, la espalda es bien complicado, tiene muchos movimientos partes. So, I'm going to show you how to do it. Again, overhand. Get nice and tight, bien apretado. Codos adentro, elbows tucked in. And squeeze those lats. Get a stretch. Squeeze. Aprieta. Estira completo. Y aprieta. Last one. Now, have you noticed I've not used any grips? ¿Te has dado cuenta que no usando ni unas agarraderas? Como les dije, first learn your technique, learn how to feel it, and then when you get advanced and you get stronger, then use them. ¿Te has dado cuenta que no estoy usando straps? Como les dije, primero aprende la técnica, agarra cómo aprender la técnica, cómo sentir el músculo, y después cuando te estés más avanzado, más fuerte, te las recomiendo, pero no en el principio. Right. So that's an introduction how to work on your lats. Eso me introdució cómo trabajar los lats. There's a lot of different ways how to work on your lats, and today I'll explain later on in time. Hay muchas diferentes maneras, pero les explico. Esas nomás son tres básicas cosas que les enseñé. Now remember, we've only worked on the lats, which is right here. And look, right now, you don't even know I'm fat. Look at fat here. You can still see the thickness. Okay? Y estoy gordo, mendigos, and you can tell, right? See? When you pop up right there. And the reason why you want to work on your lats and everything in your back, so when you do, like I said, a muscular, that's when it pops out. So cuando haces, no, I'm not doing it perfect, right? That's when it pops up in the front. So remember, we still haven't worked on our back. Hay muchas partes atrás en la espalda que técnicamente no hemos trabajado. So el punto es que trabajes todo. Trabajes los lats, la espalda, el rhomboid, lumbar, trapezius. As you can tell. Por eso les dije, es bien complicado la espalda porque tienes los lats, tienes el rhomboid, lo de metros, tienes el lumbar aquí, cuando se mete para adentro como parece un six-pack. En muchas partes movimientos, pero como te digo, las cosas básicas. Y luego en tiempo explicaré diferentes maneras, pero importante, como le digo, todo es importante. So, para que te mires grande de enfrente, you gotta look big everywhere, but the lats, you hit those lats, you look big up front. Si trabajas puro lats, pero si te volteas y no trabajas los más a la espalda, vas a parecer como un pancake. So if you just work on your lats, but you don't hit your rhomboids, you don't hit your lumbar, you don't hit lower back, you're not going to look big. Like I said, there's a lot of parts, you need a wide back, muchas partes. Quieres una espalda ancha, quieres una espalda gruesa, quieres una espalda densa, quieres tener una espalda con detallitos. El punto es tener todo en un paquete y es bien difícil. Okay? The whole point here is to look como 3D dimension. Have a wide back, have a thick back, have a dense back, details. It's very complicated. It's not like chest or, your biceps. I mean, it's a little bit more, not as complicated. No es como bicep or tricep que no es tan complicado. En la espalda, it's a whole different ballgame for your back, like I said. So, but anyways, hope you enjoy. But yes, ya regresé. Ojalá que les gustó, ahora sí ya regresé. Yeah, mendigos, I haven't even worked out, cabrones. Haven't even worked out, dude. And like I said, I still have little baby lat. Un poquito fat. So, that's what I said, man. Al fin del día, at the end of the day, man, learn your technique. Technique. You build a strong foundation, it's not going to go away. Pero les digo, al fin del día, trabaja como entrenar primero. Una básica entrenamiento, porque nunca se te va a quitar. Okay.
43 y no he entrenado como antes. Y estoy chiquito ahorita, so I'm small right now. You don't want to see when I start training again. Like I said, I do this for me only. That's all that matters. Lo hago para mí, es todo, okay? So, hope you guys take care.